Good morning, students. In commerce, the next chapter is money market. In the previous video, we are discussing about the capital market, but now the sixth chapter is money market. Money market is a market for purely short-term funds. It deals with the financial assets and securities whose maturity period does not exceed 1 year. So, examples: treasury bill, commercial bill, certificate of deposit, government securities. So, money market is a market for short term funds. Objectives: it providing an equilibrium mechanism for ironing out short term surplus and deficit. Then, providing a focal point for central bank intervention for influencing liquidity in the company. Then providing access in users to users of short-term money to meet their requirement at reasonable price. These are the objectives of money market. Providing equilibrium mechanism, providing focal point for central bank intervention, providing access in users to users of short-term money. Then characteristics of money market. First one, short-term funds. It is a market purely for short-term funds or financial assets called near money. Then maturity period. It deals with the financial assets having a maturity period up to 1 year only. Then conversion of cash. It deals with only those assets which can be converted into cash readily without loss and with minimum transaction cost. Then no formal place. Generally transaction take place through a phone. That is oral communication. Relevant document and written communications can be exchanged subsequently. Then submarket. It is not a single homogeneous market. It comprises of several submarket, each specializing in a particular type of financing. And then role of market or participants. The components of money market are the central bank, commercial bank, non-financial, non-banking financial companies, discount houses and acceptance houses. And then highly organized banking system. The commercial banks are the nerve center of the whole money market. So there are the principal supplies of short-term funds. Then existence of secondary market. There should be an active secondary market for these instruments. Then demand and supply of fund. There should be a large demand and supply of short-term fund. It presupposes for the existence of a large domestic and foreign trade. Wholesale market. It is a wholesale market and the volume of fund or financial asset traded in the market is very large. So it is a wholesale market. The market is very large. Then flexibility. Due to greater flexibility in the regulatory framework, there are constant endeavors for introducing new instrument. Then presence of a central bank. The central bank that keep their cash reserve and provide them financial accommodations. So these are the characteristics of a money market. Then difference between money market and capital market. So capital market we discussed earlier in the last video. Money market now we are studying. Now we are going to see the difference between money market and capital market. Features: duration. Short term funds, money market அப்படினாலே short term funds தான், not exceeding 1 year. But capital market அப்படினா long term fund exceeding period of 1 year. Then supply funds, working capital requirement. Working capital means day to day, that is money market. Capital market means fixed requirement. Then deals with instrument, bill of exchange, commercial paper, etc. But capital market means that is a long term, so share, debentures, bonds, etc. Then money value.
Each instrument has high value, but in the capital market, each instrument has low value. ஸோ மணி மார்க்கெட்டில் வந்து கமர்ஷியல் பேப்பரோட மினிமம் வேல்யூ 25 lakhs. பட் அங்கே வந்து ஷேரோட வேல்யூ வந்து ₹10 அப்படி அந்த மாதிரி கம்மியாக தான் இருக்கும். மேஜர் இன்ஸ்டிடியூஷன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கமர்ஷியல் மணி மார்க்கெட்டில் கமர்ஷியல் பேங்க், சென்ட்ரல் பேங்க் இருக்கும். பட் கேபிட்டல் மார்க்கெட்டில் டெவலப்மெண்ட் பேங்க் அண்ட் இன்சூரன்ஸ் கம்பெனிஸ். தென் பிளேஸ் ஆஃப் டிரான்சாக்ஷன் மணி மார்க்கெட்டுக்கு வந்து நோ ஃபார்மல் பிளேஸ், பட் கேபிட்டல் மார்க்கெட்டுக்கு ஹாஸ் அ ஃபார்மல் பிளேஸ். தென் ரிஸ்க் மணி மார்க்கெட்டில் வந்து ரிஸ்க் ரொம்ப கம்மி, பட் கேபிட்டல் மார்க்கெட்டில் ரிஸ்க் இஸ் ஹை. தென் லிக்யூடிட்டி 1 year அப்படிங்கிறதுனால மணி மார்க்கெட்டில் நம்ம என்ன செஞ்சுக்கலாம், ஈஸியாக கேஷை வந்து கன்வெர்ட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ லிக்யூடிட்டி இஸ் ஹை, பட் கேபிட்டல் மார்க்கெட்டில் எனது லாங் பீரியட் அப்படிங்கிறதுனால ஈஸியாக நம்ம கேஷை வந்து கன்வெர்ட் பண்ண முடியாது. ஸோ லிக்விடிட்டி இஸ் வெரி low. So these are the difference between money market and capital market. It is a difference question, 5-mark question. Difference between money market and capital market. So money market அப்படின்னா ஷார்ட் டேர்ம் ஃபண்ட், கேபிட்டல் மார்க்கெட்னா லாங் டேர்ம் ஃபண்ட். இது வந்து 1 yearக்குள்ளே மணி மார்க்கெட் இருக்குது வந்து இது ஒரு மோர் தேன் 1 year கேபிட்டல் மார்க்கெட். மணி மார்க்கெட்டில் வந்து நம்மளோட ஷேர் வேல்யூ வந்து மணி மார்க்கெட்டில் அந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டோட கமர்ஷியல் பேப்பரோ இல்லை பில் ஆஃப் சர்டிஃபிகேட் ஆஃப் டெபாசிட் அதனோட வேல்யூ வந்து அதிகமாக இருக்கும். பட்டு கேபிட்டல் மார்க்கெட்டில் ஷேர் டிபென்சஸ் தான் அதனோட வேல்யூ வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும். அதன் பிளேஸ் ஆஃப் ட்ரான்சாக்ஷன் வந்து மணி மார்க்கெட்டுக்குன்னு ஒரு பிளேஸ் கிடையாது, அந்த கேபிட்டல் மார்க்கெட்டுக்கு ஒரு ஃபார்மல் பிளேஸ் இருக்குது. ரிஸ்க் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா மணி மார்க்கெட்டில் ரிஸ்க் லோ, கேபிட்டல் மார்க்கெட்டில் ஹை. லிக்விடிட்டி அப்படின்னா ஈஸியாக கேஷாக மாற்றுறது வந்து மணி மார்க்கெட்டில் மாற்றிக்கலாம், தட் இஸ் ஹை, பட் கேபிட்டல் மார்க்கெட் லோ. சப்ளை ஃபண்ட் அப்படின்னா ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் ரெக்யர்மெண்ட் இன் மணி மார்க்கெட், அதாவது தேவைக்கு தகுந்தாப்பில் மாற்றிக்கிட்டே இருக்கலாம். பட் கேபிட்டல் மார்க்கெட்டில் ஃபிக்ஸட் கேபிட்டல் ரெக்யர்மெண்ட் லாங் பீரியடுக்கு தான் மாற்ற முடியும். தென் பார்ட்டிசிபென்ட்ஸ் இன் மணி மார்க்கெட். மணி மார்க்கெட்டோட பார்ட்டிசிபென்ட்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கவர்மெண்ட் ஆஃப் டிஃப்ரெண்ட் கண்ட்ரி. ஸோ 3-mark question. Government of different country, Central Bank of different countries, private and public banks, mutual fund institutions, insurance companies, non-banking financial institutions, RBI and SBI, Reserve Bank of India and State Bank of India, commercial banks, state governments and public. These are the participants in money market. மணி மார்க்கெட்டில் யாரெல்லாம் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணலாம் அப்படின்னா பப்ளிக் பண்ணிக்கலாம், ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் பண்ணிக்கலாம், சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ஆஃப் டிஃப்ரெண்ட் கண்ட்ரிஸ் பண்ணிக்கலாம், வேறு கண்ட்ரியோட சென்ட்ரல் பேங்க் பண்ணிக்கலாம், ப்ரைவேட் பேங்க், பப்ளிக் பேங்க் பண்ணலாம், மியூச்சுவல் ஃபண்டு பார்ட்டிசிபேட் பண்ணலாம், இன்சூரன்ஸ் கம்பெனி, நான் பேங்கிங் ஃபினான்ஷியல் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ், ஆர்பிஐ அண்ட் எஸ்பிஐ அண்ட் கமர்ஷியல் பேங்க்ஸ் இதெல்லாம் மணி மார்க்கெட்டில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணிக்கலாம். தென் மணி மார்க்கெட் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா ஃபஸ்ட்டு ட்ரெஸரி பில், அடுத்து மணி அட் கால் அண்ட் ஷார்ட் நோட்டீஸ், தென் கமர்ஷியல் பில் அண்ட் ப்ராமிசரி நோட், கமர்ஷியல் பேப்பர், சர்டிஃபிகேட் ஆஃப் டெபாசிட், இன்டர் பேங்க் பார்ட்டிசிபேஷன் சர்டிஃபிகேட், ரிபோ இன்ஸ்ட்ருமெண்ட். These are the money market instrument. Treasury bill in the treasury market, money at call. So money market instrument la first one treasury bill. A treasury bill is basically an instrument of short-term borrowing by the government of India maturing in less than 1 year. Then they are also known as zero coupon bonds issued by the Reserve Bank of India. They are issued at a price which is lower than their face value and repaid at par. The treasury bills are available for a minimum amount of ₹25,000 and multiple thereof. Then general features. Treasury bills incorporate the following general features: issue, finance bills, liquidity, vital source, then monetary management. The 91, 182, 364 day treasury bills. The treasury bills வந்து 92 days, 3 months பிரிக்கலாம், 6 month, 1 year கூட பிரிச்சுக்கலாம். 91 days treasury bill are issued at a fixed discount rate 4%. The RBI hold 91 and 182
treasury bills and they are issued on tap basis throughout the week. Then 364-day treasury bill do not carry any fixed rate. So the discount rate on these bills are quoted in auctions by the participants and accepted by the authorities. So அடுத்த heading certificate of deposit. So certificate of deposit issued by the commercial bank and development financial institutions. They can be issued to individual corporations and companies during periods of tight liquidity when the deposit growth of bank is low but the demand for credit is high. So features of certificate of deposit: document of title to time deposit. It is unsecured negotiable instrument. It is freely transferable. It is issued at discount to face value. It is repayable on a fixed date without grace days.